Hello boys, today I am going to discuss about the activities of lesson number 9 of class 5, the bird's eye. In earlier classes I have discussed the text carefully, and now I am going to discuss about the activities of this text. আজকে তোমাদের দ্য বার্ডস আই ক্লাস 5-এর অ্যাক্টিভিটিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এর আগের দিন তোমাদেরকে টেক্সট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, তাই আজকে অ্যাক্টিভিটিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো এখানে ওয়ার্কআউট অর্থাৎ করে দেওয়া হবে, সলভ করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখো শুরু করব অ্যাক্টিভিটি 1 থেকে। অ্যাক্টিভিটি 1 মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন আছে, যে উত্তরটা হবে সেই উত্তরটা এখানে লিখব। অ্যাক্টিভিটি 1 এক একটা প্রশ্নের 3টে করে উত্তর আছে। অ্যাক্টিভিটি 1, দ্রোণাচার্য arrange a text to decide the best archer among all, decide who is the most intelligent boy amongst all, decide the most disobedient boy amongst all। অর্থাৎ দ্রোণাচার্য একটা পরীক্ষা আয়োজন করেছিল কিসের জন্য না, প্রথমে দেওয়া আছে স্থির করার জন্য যে সব থেকে ভালো তীরন্দাজকে, 2 নম্বর দেওয়া আছে স্থির করার জন্য যে সব থেকে ভালো বুদ্ধিমান ছাত্রকে, এবং 3 নম্বর দেওয়া আছে সব থেকে ভালো অমান্যকারী ছাত্রকে বা ছেলেকে। তাহলে এটা আনসারটা হবে এ, টু ডিসাইড দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল। তাহলে এর এ আনসার হবে ডিসাইড, সরি decide the best archer among all। এটা হবে আনসার, the best to decide the best archer among all, এটা হবে আনসার। ওকে, 2 নম্বর প্রশ্ন দেওয়া আছে, the Kauravas were 5 brothers, 51 brothers, 100 brothers। অর্থাৎ কৌরবরা ছিল 5 জন ভাই, 51 জন ভাই, 100 জন ভাই। তাহলে এটা হবে সি, 100 brothers। Nakul and Sahadeva were most comfortable with bows and arrows, swords, spear। অর্থাৎ নকুল এবং সহদেব তাদের পছন্দসই অস্ত্র ছিল বাউস অ্যান্ড অ্যারোস, তীরধনুক, সোর্ড অর্থাৎ তরবারি, স্পিয়ার্স অর্থাৎ বর্ষা। তাহলে তাদের আমরা জানি তাদের ছিল সোর্স, তাহলে এটা হবে বি, সোর্স। এখন কোশ্চেন নাম্বার 4, I can see only the eye of the bird, said Dronacharya, Dushasana and Arjuna। আমি শুধুমাত্র পাখির চোখটাই দেখতে পাচ্ছি, এটা বলেছিল দ্রোণাচার্য, দুঃশাসন না অর্জুন। এটা আনসার হবে তাহলে অর্জুনা, আনসার হবে অর্জুনা। Question number 5, all the children gathered in the woodland near a small hut where Guru Dronacharya lived, a pond where a crane lived, a palace where their parents lived। তাহলে এটা आंसर হবে क्वेश्चन नंबर 1, a small hut where Guru Dronacharya lived। দ্রোণাচার্য lived, অর্থাৎ একটা ছোট্ট কুটির যেখানে দ্রোণাচার্য বাস করত।
Question number 6. Duryodhana was the eldest brother of the Pandavas, the eldest brother of the Kauravas, the youngest brother of the Kauravas. অর্থাৎ দুর্যোধন ছিল বড় ভাই পাণ্ডবদের, বড় ভাই কৌরবদের এবং সবচেয়ে ছোট ভাই কৌরবদের। তাহলে এটা হবে आंसर বি, the eldest brother of the Kauravas. Brother of the Kauravas. Question number 7. Ultimately, the test revealed that Arjuna was the best archer. Arjuna was the most clever student. Arjuna was not at all a good archer. সবশেষে পরীক্ষাটা বের করেছিল যে অর্জুন সবথেকে ভালো তীরন্দাজ। অর্জুন মোটেও একজন ভালো, অর্জুন সবথেকে চালাক ছাত্র, আর অর্জুন আদৌ ভালো তীরন্দাজ নয়। তাহলে আনসার হবে এ, অর্জুন ওয়াজ দ্য বেস্ট আর্চার। ওকে, এরপর অ্যাক্টিভিটি 2 ট্রু ফলস দেওয়া আছে। ট্রু ফলস এ বি সি ডি ই এফ অর্থাৎ 6টা দেওয়া আছে। এ বি সি ডি ই এবং এফ। কোনটা ট্রু এবং কোনটা ফলস হবে? দেখো, দ্রোণাচার্য ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ হিজ টাইম, অর্থাৎ দ্রোণাচার্য তার সময় সবথেকে ভালো কবি ছিল। তাহলে এটা হবে ফলস, কবি তো ছিলই না। দ্য বার্ড ওয়াজ মেড অফ পেপার, বার্ড অর্থাৎ পাখিটা পেপারের তৈরি ছিল না, এটাও ভুল, কারণ পাখিটা কাঠের তৈরি ছিল, তাহলে এটা হবে ফলস। সি, দ্রোণাচার্য ওয়াজ এ ডিসাইপল অফ পরশুরামা, দ্রোণাচার্য পরশুরামের একজন শিষ্য ছিল, এটা ট্রু। ডি, দ্রোণাচার্য ওয়াজ নট প্লিজড উইথ অর্জুনাস কনসেন্ট্রেশন, অর্থাৎ দ্রোণাচার্য অর্জুনের মনোযোগে মনোভূত ছিল না, এটা ফলস, তার ডি হবে ফলস। যুধিষ্ঠির ওয়াজ ভেরি ওবিডিয়েন্ট টু হিজ গুরু, যুধিষ্ঠির তার গুরুদেবকে খুবই মান্য করত, এটা হবে ট্রু। এবং লাস্টলি, অল দ্য চিলড্রেন ওয়ার লার্নিং ভেরিয়াস স্কিল হ্যাপিলি, তারা খুব সুখের মাধ্যমে বা আনন্দের সহকারে সমস্ত বিদ্যাগুলো শিখছিল, তাহলে এটা হবে ফলস, কারণ তাদের মধ্যে একটা বৈরিতা ছিল, তাহলে এটা হবে ফলস। ওকে, তাহলে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 1 এবং 2 এখানে সলভ করে দেওয়া হলো। এরপর অ্যাক্টিভিটি 3 কতগুলো নাম দেওয়া আছে। fill in the chart with information from the test, one is done for you, একটা করে দেওয়া আছে, অর্থাৎ নেম অফ দ্য প্রিন্স, যুবরাজদের নাম এবং তাদের ফেভারিট উইপন, অর্থাৎ তাদের পছন্দসই বা মনোভূত তাদের অস্ত্র। তাহলে দেখো, একটা করে দেওয়া আছে যুধিষ্ঠিরা স্পিয়ার, যুধিষ্ঠিরা বর্ষা পছন্দ করতো, আর অন্যজন কে কি পছন্দ করতো সেটা লিখতে হবে। দেখো, অ্যাক্টিভিটি 3 মেস দেওয়া আছে। প্রথমে এদিকে দেওয়া আছে মেস, অর্থাৎ গদা কে কে পছন্দ করতো। গদা পছন্দ করতো দুর্যোধন এবং ভীম। ওকে, তাহলে 1 লিখবো দুর্যোধনা, and 2 লিখবো ভীমা। ওকে, এরপর দেওয়া আছে সোর্ড, অর্থাৎ তরবারি কে পছন্দ করতো। তরবারি পছন্দ করতো নকুল এবং সহদেব, তাহলে
এখানে লিখব 1 নকুল লা আর 2 নম্বর সহদেবা। এরপর দেওয়া আছে এদিকে অর্জুন, অর্থাৎ অর্জুন কি পছন্দ করতো? অর্জুন পছন্দ করতো বাউস অ্যান্ড অ্যারোস, বাউস অ্যান্ড অ্যারোস অর্থাৎ তীর ধনুক। তাহলে গদা পছন্দ করতো দুর্যোধন এবং ভীম, শর্ট তরবারি পছন্দ করতো নকুলা এবং সহদেবা, বাউস অ্যান্ড অ্যারোস পছন্দ করতো অর্জুন। ঠিক আছে, এটা গেল অ্যাক্টিভিটি 3। এবার অ্যাক্টিভিটি 4 তোমাদের কিছু কোশ্চেন আনসার আছে। কোশ্চেন আনসারগুলো এখানে দেখো রিভিশন আমি করিয়েছিলাম, করে আমি দিয়েছিলাম, আর একবার নতুন করে রিভিশন আমি করিয়ে দিচ্ছি। দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা আছে অ্যাক্টিভিটি 4, হু ওয়াজ দ্য গুরু অফ দ্রোণাচার্য? দ্রোণাচার্যের গুরুদেবের নাম কি? তাহলে আমরা জানি পরশুরাম ছিল দ্রোণাচার্যের গুরু, তাহলে লিখব পরশুরামা was the guru of Dronacharya. ওকে, পরশুরাম ছিল দ্রোণাচার্যের গুরুদেব। 2 নম্বর দেওয়া আছে where was the bird placed? পাখিটা কোথায় রাখা হয়েছিল? পাখিটা রাখা হয়েছিল গাছের ডালে, তাহলে লিখব the bird was placed on a tree, একটা গাছের উপরে করা হয়েছিল on a tree। 3 নম্বর দেয়া আছে what did যুধিষ্ঠিরা see? যুধিষ্ঠিরা কি কি দেখতে পেয়েছিল? তাহলে যুধিষ্ঠিরা দেখতে পেয়েছিল যুধিষ্ঠিরা saw the guru, the tree, people around him, and the bird। অর্থাৎ যুধিষ্ঠির দেখতে পেয়েছিল তাদের গুরুদেবকে, গাছকে, চারপাশে মানুষজনকে এবং পাখিকে। ঠিক আছে, কোশ্চেন নম্বর 4 why did দ্রোণাচার্য like অর্জুন the most? দ্রোণাচার্য কেন সবথেকে বেশি অর্জুনকে ভালোবাসতো? কারণ অর্জুনের কি ছিল? গভীর মনোযোগ ছিল। তাহলে লিখব দ্রোণাচার্য like Arjuna the most because Arjuna had intense concentration। Question number 5, what is most important in hitting a target? অর্থাৎ একটা লক্ষ্যকে ভেদ করতে গেলে সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি? সবথেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ইন্টেন্স কনসেন্ট্রেশন। ওকে, তাহলে লিখছি দেখো the most important thing in hitting a
target is intense concentration. That is to look at the target and nothing else. ওকে, অর্থাৎ শুধুমাত্র টার্গেটকে লক্ষ্যকে ঠিকমতো লক্ষ্য রাখতে হবে, আর অন্য কোনো কিছুকে লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। ঠিক আছে, এরপরে অ্যাক্টিভিটি 5 write the opposite of the following words. You will find the words in the above story. The first letter of the each word is given in the box. অর্থাৎ প্রত্যেকটা শব্দের বিপরীত শব্দ লিখতে হবে, যে বিপরীত শব্দগুলো আমরা টেক্সটে পেয়েছি, এবং এই শব্দগুলো প্রথম অক্ষর অর্থাৎ প্রথম লেটারটা দেওয়া আছে সেটা ওদেরকে লিখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো অ্যাক্টিভিটি 5, এটা আমি ওয়াইপ আউট করলাম, শুধু উত্তরগুলো লিখবো, কোশ্চেন লিখবো না। প্রথম দেওয়া আছে ডার্ক, 1 নম্বর দেওয়া আছে অ্যাক্টিভিটি 5, 1 নম্বর দেওয়া আছে ডার্ক, এবং প্রথম অক্ষর দেওয়া আছে বি, তাহলে হবে ব্রাইট, আনসারটা হবে BRIGHT, ব্রাইট অর্থাৎ উজ্জ্বল। 2 নম্বর দেওয়া আছে স্যাড, তাহলে হবে এটা গে। 3 নম্বর নেভার দেওয়া হবে অলওয়েজ, এ দেওয়া আছে তাই এটা হবে অলওয়েজ। 4 নম্বর দেওয়া আছে ওয়ার্স্ট অর্থাৎ সবথেকে খারাপ, তাহলে বি দেওয়া আছে হবে এটা বেস্ট, সবথেকে ভালো। 5 নম্বর দেওয়া আছে এভরিথিং, এন দেওয়া আছে তাহলে হবে নাথিং। এবং 6 নম্বর ইনভিজিবল, এটা হবে ভিজিবল। ইনভিজিবল মানে অদৃশ্যমান, ভিজিবল অর্থাৎ দৃশ্যমান। অ্যাক্টিভিটি 6 এটা ম্যাচিং আছে, অর্থাৎ কোন শব্দের সঙ্গে কোনটা ম্যাচিং হবে সেটা লিখতে হবে। তাহলে আমি এটা এ এবং বি দুটোই লিখছি, পরপর লিখে যাচ্ছি। যেমন প্রথমে আছে ডিসাইপল, ডিসাইপলস, এটা হবে স্টুডেন্টস, ডিসাইপল অর্থাৎ শিষ্য, স্টুডেন্টস মানে ছাত্র। রয়্যাল হবে ম্যাজিস্ট্রিক, রাজকীয়। ইমেন্স মানে গভীর, তাহলে এটা হবে হিউজ, মহান বা প্রকাণ্ড। সাইলেন্সড মানে নিশ্চুপ করে দেওয়া। কিপ কোয়াইট, টার্গেট হবে গোল। prominently হবে distinctly, স্পষ্টত বা স্পষ্টভাবে, distinctly।
এবং শেষে আছে অবজার্ভড, অর্থাৎ লক্ষ্য করেছিল, অবজার্ভড হবে নোটিসড। ওকে, এটা গেল অ্যাক্টিভিটি 6। অ্যাক্টিভিটি 7, লেটস ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ ওয়ার্ডস গিভেন ইন দ্য বক্স। অর্থাৎ বক্সে কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, সেই ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে আমাদের কি করতে হবে, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। তাহলে আমি এই সাইডে অ্যাক্টিভিটি 7টা লিখছি। অ্যাক্টিভিটি 7 দেখো, প্রথম লিখলাম, প্রথম আছে উই ওয়ার ড্যাশ টু হিয়ার দ্য স্যাড নিউজ। তাহলে উই ওয়ার এখানে আছে সারপ্রাইজ, অর্থাৎ অবাক হয়েছিলাম, তাহলে হবে এটা উই ওয়ার সারপ্রাইজড। 2 নম্বর দেওয়া আছে দ্য প্লেয়ার্স আর ড্যাশ ফর দ্য গেম, অর্থাৎ প্লেয়ার্সরা তৈরি ছিল, তাহলে এটা হবে রেডি। 3 নম্বর আছে অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ ইয়োরসেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম ড্যাশ অ্যানিমেলস, এটা হবে ফিয়ার্স অ্যানিমেলস, অর্থাৎ হিংস্র জন্তু থেকে। 4 নম্বর ড্যাশ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, এটা হবে প্লিজ। 5 নম্বর রেণুকা ড্যাশ অল হার ফ্রেন্ডস অন হার 10th বার্থডে, তাহলে এটা হবে ইনভাইটেড, অর্থাৎ আমন্ত্রণ করেছিল। ওকে, অ্যাক্টিভিটি 7 এভাবেই তোমাদের আছে। অ্যাক্টিভিটি 8, let's write a or an or the in the boxes below, অর্থাৎ বক্সে যেগুলো a and the অর্থাৎ আর্টিকেল দিয়ে তোমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। তো আর্টিকেল তো আমরা এর আগে অনেকবার করেছি, তাহলে দেখো এটা 7টি আছে, 1 2 3 4 5 6 7, 7টা আছে। কোথায় কি হবে সেটা দেখো, হি অলওয়েজ স্পিক্স ড্যাশ ট্রুথ, তাহলে হবে হি অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ। নীলা হ্যাজ সিন ড্যাশ তাজমহল, কোনো একটা বৃহৎ জায়গা হলে সেটা ক্ষেত্রে হয় দি তাজমহল। মিস্টার সেন ড্যাশ অনেস্ট ম্যান, এটা অনেস্ট নয়, এটা অনেস্ট ম্যান, তাহলে হবে অ্যান অনেস্ট ম্যান। অমল ইজ ড্রয়িং ড্যাশ ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া, নির্দিষ্ট করে বলা হলে হয় দি ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া। ড্যাশ গঙ্গা, দ্য গঙ্গা। হ্যাভ ইউ সিন ড্যাশ আউল, তাহলে হবে অ্যান আউল। গ্র্যান্ডফাদার গেভ মি এ ডল, অবশেষে হবে এ ডল। ঠিক আছে, এটা গেল অ্যাক্টিভিটি 8। এরপর অ্যাক্টিভিটি 9 দেখো, একটা ছবি দেয়া আছে, সেই ছবিটা আছে একটা ঘরের মাঝে একটা টেবিল আছে, টেবিলের উপর একটা ভেস অর্থাৎ ফুলদানি আছে, তার মধ্যে কিছু ফুল আছে। একটা কুকুর সেই টেবিলের নিচে শুয়ে আছে, একটা বেড়াল বাড়ির মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছে এবং দরজার পাশে একটা বুক সেলফ অর্থাৎ বই রাখা আছে। ঠিক এইভাবেই অ্যাক্টিভিটি 9টা এইদিকে দেখে করতে বলেছে। ঠিক আছে, এবং এখানে দেখো ফ্রম, ইন, আন্ডার, ইনটু, বিসাইড, অন, অ্যাট বিভিন্ন প্রিপোজিশন দেওয়া আছে, অর্থাৎ এই প্রিপোজিশনগুলো দিয়ে ঠিকমতো করতে হবে। আর একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হলো এখানে একটা ফ্যান আছে, সেই ফ্যানটা উপরে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে, অর্থাৎ এটা ঝুলে আছে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো অ্যাক্টিভিটি 9 আমরা করব। তার আগে এটা বোর্ডটা একটু ওয়াইপ আউট করবো।
অ্যাক্টিভিটি 9 সাতটা প্রশ্ন আছে 1 2 3 4 5 6 7 ওকে there is a table dash the center of the room তাহলে রুমের মাঝখানে আছে তাহলে এটা হবে at the center of the room there is a vase dash the table তাহলে হবে on the table টেবিলের উপর আছে হবে on the table some flowers are in the vase অর্থাৎ সেই vase ও ফুলদানির মধ্যে আছে a dog is lying under the table টেবিলের নিচে আছে a fan is hanging from the ceiling a bookshelf is beside the door এবং 7 নম্বরে cat is walking into the room এটা হলো आंसर এরপর অ্যাক্টিভিটি 10 যাওয়ার আগে তোমাদের অ্যাডভার্ব হিসেবে একটু আলোচনা করা দরকার অ্যাডভার্ব অর্থাৎ ভার্ব এর যারা দোষগুণ বিচার করে তাদের দিকে আমরা অ্যাডভার্ব বলি আবার অ্যাডভার্ব কি করে না কোনো অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলে থাকি বিশেষণ সেই বিশেষণেরও দোষগুণ বিচার করে তার জন্য এটাকে বলা হয় বিশেষণের ক্রিয়া বিশেষণ অ্যাডভার্ব অর্থাৎ ক্রিয়া বিশেষণ আর আবার অ্যাডভার্ব কি করে না অন্য কোনো অ্যাডভার্বেরও দোষগুণ বিচার করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে এক্সাম্পল বিভিন্ন দিয়েছে যুধিষ্ঠির রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি তাহলে এটা একটা অ্যাডভার্ব কিভাবে উত্তর দিল না ইনোসেন্টলি তাহলে ইনোসেন্টলি কথাটাকে কোয়ালিফাই করছে ওকে এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অ্যাক্টিভিটি 10 কোন 10টা ওয়ার্ডস দেয়া আছে কোনগুলো অ্যাডভার্ব সেটা লিখতে বলেছে অ্যাডভার্বগুলোই আমি লিখে দিচ্ছি দেখো অ্যাক্টিভিটি 10 অ্যাক্টিভিটি 10 1 সাইলেন্টলি 2 নাও তারপর আছে 4 নম্বর শুন তারপর আছে 6 নম্বর অনলি তারপর আছে 8 নম্বর নিয়ার এবং 10 নম্বর আছে এক্স্যাক্টলি 10 নম্বর আছে এক্স্যাক্টলি এগুলো সবগুলো এই অ্যাক্টিভিটি 10 এর অ্যাডভার্বগুলো আছে অ্যাক্টিভিটি 11 অ্যাক্টিভিটি 11 কতগুলো ওয়ার্ডস দেওয়া আছে অর্থাৎ কতগুলো অ্যাডভার্ব দেওয়া আছে কোনটা কোন জায়গায় হবে সেটা লিখতে হবে নম্বরটা এখানে দিলাম দেখো we open the lid of the box একটা হবে carefully 2 নম্বর the man was very poor 2 নম্বর দুটো দেয়া আছে very poor but he lived honestly এই 2 নম্বরই হবে honestly একটা হবে very তারপর হবে honestly we should always try to help the poor এটা হবে always yesterday there was an accident near Renu's house soldiers fight bravely এবং 6 নম্বর I never ওকে তাহলে এগুলো গেল অ্যাক্টিভিটি 11 এর आंसर অ্যাক্টিভিটি 12 তোমাদের একটা ছবির সাহায্যে একটা গল্পকে বলে দেওয়া আছে এবং গল্পগুলোর নাম্বারিং কিভাবে হবে সেইটা লিখতে বলেছে অর্থাৎ অর্ডার অনুযায়ী সাজাতে বলেছে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি ধরি দেখো এখানে লিখছি
প্রথমে হবে 2, তারপর 1, তারপর হবে 7, তারপর হবে 5, তারপর 6, তারপর 3, 4, 8, 9, 10, 12, 11। এটা হবে সিরিয়াল, ঠিক আছে? যেভাবে দেওয়া আছে তোমাদের সেই সিরিয়াল অনুযায়ী এভাবেই হবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমাদের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো এই ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওয়ার্কআউট করে দেওয়া হলো। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো নতুন করে আরেকবার বুঝতে এবং রিভাইজ করতে সাহায্য করবে। Hope this video will help you a lot to revise those activities of the bird's eye. If you have any problem regarding this video, you can contact me. Okay, that's all for the day and for the moment. Thank you very much.